Gut, jetzt aber wirklich. Wir machen weiter mit Witcher 2. Und wie ihr seht, habe ich einen früheren Spielstand geladen. Wir sind in dem Moment, wo wir Triss gerettet hatten. Vor den Nilfgaardiern. Und zwar werden wir erstmal noch ein paar mehr Nebenquests machen. Zum einen diese Quest, weil da habe ich auch ein bisschen herumexperimentiert und habe mir den ganzen Kram aufgeschrieben, wenn ich jetzt noch den Eingang finden würde. Ich glaube, da musste ich erstmal wieder hier raus. Das ist die Kanalisation. Wer hat hier längs? Ja, ihr schon wieder. So, die mal eben kaputt gemacht, wie üblich. Und dann können wir weitergehen. Weiter, weiter, weiter. Auf zu laggen, Spiel. Gehen wir zurück zum Schreibsklaven. Zack. Tag. Wie geht's euch? Darin und darin. Water quenches lame like. Und dahin. So. I need to make the substance wir that noch will mal. bring out the dye and apply it to the letter. So, das erste, was wir brauchten, war verbrannter Kalk. Dann Wasser. Dann das Zeug. Everything's better with a dash of bird guano. Und dann erhitzen, einfangen und übergießen. I need to add burnt lime to the flask, then quench it with water. Add bird guano to that, heat it, then capture the vapors and run them through cold water to obtain the final substance. All right, let's try this on Kimbold's letter. I need to make the substance that will bring out the dye and apply it to the letter. So, also nochmal der verbrannte Burnt Kalk, lime, a bit of water. Wasser. Everything's better with a dash of bird guano. Den Sheet und dann jetzt Dämpfer einfangen. Smells like piss, but it worked. The sheet's orange, not blue. The letter's fake. Kimbold had nothing to do with this. So, können Dog wir jetzt catcher with a hook. sprechen. Steht da, steht da. You were right, Baron. The letter's forged. Of course I was right. I would never seek to hurt Boosie. Bastard or not, he is still a child. Your payment, Witcher. I want you to look into another matter. What would it involve? Count Linus Maravel. You've heard the name? Young, capable, handsome. Yes. Yes, all that and more. And he's ambitious to a fault. Right after the Temerian delegation arrived in Lochween, his people began visiting the Nilfgaardian camp regularly. Are you suggesting Maravel's a traitor? We are all entitled to communicate with the ambassador without chagrin and openly, as court and diplomatic protocols allow. Yet the Count's multiple messengers, the letters traveling to and fro, it reminds me more of a complicated courtship. You're curious to know the content of those letters. I want you to learn the Count's plans. The man would sell his mother to please the Emperor.
Find out what Maravel's messenger is carrying. If treason is involved, you must alert John Natalis. You will be generously rewarded, I assure you. You need a Witcher to do this? Do not underestimate Count Maravel. He does not employ common scoundrels, and I don't intend to either. Hieronymus Lash. Sound familiar? A pretentious, invented name. Belongs to a bard or a mummer, I'd say. But you wouldn't need my help with either of those, so I'll venture a guess. Maravel entrusts his correspondence to a mage. I knew you were suited to this task. The magic barrier placed over the city mutes all forms of high magic, preventing Lash from contacting Shillard remotely. He nevertheless remains dangerous. During the times of the previous conclave, I believe he was caught practicing black magic. He faced execution, but that louse Maravel saved him. How do I locate this messenger? Look for my man Aldridge by the fountain here in the camp. He'll point the mage out to you. All right, I'll look into it. My lord, we know where they are. What are your orders? Bloody wonderful day. Assemble your men and resolve this once and for all. Stop looking at me! Bitte, ich guck wohin ich will, du Arsch. Master Witcher! What do you want? My lord, the Right Honourable Count Maravel requests the pleasure of your company. He says it's urgent. Seems like everything is these days. Tell the Count I'll think about it. Ich will da gar nicht mit dem Typ sprechen. Undeniably an interesting. Aldridge, Baron Gimbold said you'd point Hieronymus Lash out to me. Perfect timing. Come with me. It's you! Dass die immer so schleichen müssen. Kotzt mich das an. Nun lauf doch, du Kackbohne. Du sollst laufen, nicht stehen. Where's Lash? Patience, mate. They should be here any minute. Look, I've done my bit. Up to you now. Ey, jetzt kann ich wieder Leuten auf die Fresse hauen. We've got a tail. Stop him. Stop there, White One. What if I don't? Then I'll fucking help you. I'd like to see you try. Consider it done. For Natalis! So, jetzt dem komischen anderen Typen hinterher. Lass mich die Tür öffnen. Danke. That's the one. Kill him. Natürlich mit Armbrustschützen und Schild. Taste our steel. Hey, dog! So. Enough! You shall die. Here and now. Der ist ein Bauchredner.
ist er jetzt schon wieder hin? Au, au, au. Ich hasse Magier. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Boah, meine Fresse. Was soll denn das? Piss, Mist, Magier. Völlige Sau. Natürlich kann man durch diese Scheißpfosten nicht durchschießen. Wie soll ich... Ich hasse Magier. Ich hasse sie. Undeniably an interesting personage. Hier den Typen hinterher schleichen. Where's Lash? Patient. Look, I've done my bit. Up to you now. Ja, schön. Jetzt liegt's an mir. Lass mich durch. We've got a tail. Stop him. Ja, stopp den Hexer. Stop there, White One. What if I don't? Then I'll fucking help you. I'd like to see you try. Consider it done. Nein, nicht Temerien, du verräterischer Arschkopf. Ja, dein Untergang. Lass mich da durch. That's the one. Kill him. Die, dog! Nilfgaard! Da hast du deinen Nilfgaard. Jetzt bist du unterm Garten. Arschloch. Enough! You shall die. Here and now.
Ja, ich weiß, ich werde hier und jetzt sterben, genauso wie du. Au. So. Ölkuh. Lass mich dein Zeug sammeln. Korrespondenz des Grafen Marvel. Exzellenz, ich freue mich berichten zu können, dass Anais Foltest Bastardtochter in deinem Namen an Cedwin übergeben wurde, wie wir es vereinbart hatten. Sie befindet sich gegenwärtig in der Obhut des Zauberers Detmold, der mehr als erfreut über das Geschenk schien. Ich vertraue darauf, dass ich nun, da ich meinen Teil der Abmachung erfüllt habe, damit rechnen kann, dass ich dich rasch dass du dich rasch um den Deinen kümmerst. Leider verlief nicht alles plangemäß. Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Zufälle starb Foltest Bastardsohn Busi. Allerdings sind in derart komplexer Situationen voller unvorhersehbarer Umstände bestimmte Verluste einzukalkulieren. Ich betrauere den Jungen, bin jedoch gewiss, dass du die Vorteile dieser Wendung der Ereignisse erfasst. Zudem kann man denn erwarten, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Ein ergiebiger Diener, Graf Maravel. Halt, da war noch irgendwas. Was ist das? Eine Falle. Ach. I'm warning you. Immer diese Dogcatcher with leicht a... reizbaren Wachen. Roach may trust you, but I'm not so sure. What do you want? There's a traitor among the Temerians. Careful, Witcher. You'd better have evidence if you plan to accuse someone of treason. Busi and Anais. Yes? You have a traitor in your camp, Constable. I know what the Temerian nobles think of me. They have no love for me and seek to subvert me at every step. And that is how it will stay as long as the throne remains vacant. I'm not talking about you. Count Maravel is responsible for Busi's death, and for Anais landing in Cedweni hands. A grave charge, Witcher. This letter clearly shows Count Maravel's men ambushed the convoy carrying Foltest's children. The boy was killed during the assault. They kidnapped Anais and handed her over to the Nilfgaardians. Why? For what amount of gold? For what swathes of land did that tub of lard, dripping with wealth, go so far as to commit treason against the state? I thank you, Witcher. You have done us all no small favor, though the Count's trial will bring its own share of grief. That is the state of affairs, Baron. Count Linus Maravel is a traitor. He has betrayed us, he has betrayed Temeria, he has betrayed the entire North. You have at last seen the light, Constable, and I am content. We must show the Count that even in this trying hour, Temeria remains strong, united. Want me to applaud? Bisschen verpennt aus.
wir uns eine Belohnung. It's you! Wo ist der da? Baron, about that generous reward you mentioned, I'm here to collect. I see I was not wrong about you. A thug for hire, nothing more. Ich habe gerade das große Gefühl, ihn auf die Fresse zu hauen. Aber stattdessen setzen wir uns einfach in seinen Weg. Da weitergehen. So, besseres Irden können wir gleich zweimal machen. Dann verbessern wir das noch. Mit Feinden Schaden zu 5 pro Sekunde. Nein, ich nehme lieber mehr Vitalität. Das können wir dann mutieren. Mehr Vitalität ist immer gut. Jupp. So. Ich müsste eigentlich irgendwann nochmal Quinn mutieren. Leveln. Aber jetzt nicht. Hör auf, gegen mich zu laufen. Ich habe dir nichts getan. Kingslayer. So. Wo erfahren wir denn mehr über das Muschelhäusle? Uh-oh. Vielleicht ist ja da irgendwas Gutes drin. Er weiß das schon. Wo muss ich dafür jetzt genau hin? Ich hoffe mal, ich muss wieder dahin. So, auf dem Weg kommen wieder die komischen Harpien. Hallo Harpien. Tschüss Harpien. Your very existence is an insult to the gods. Ja, ich weiß. Das ist verschlossen. Nicht bitte. Ja. Auszeichnung aus Maglets Haus. Aber Auszeichnung aus Maglets Haus. Brief. Brief von den Typen an den Kaiser. Brief an den Typen. Unsichtbare Tinte, Notiz, Haftbefehl. Aber ich habe doch überhaupt nichts, was da irgendwie hilfreich sein könnte. Wird das anfügen? Schlüssel aus Katakomben. Papiereier. Noch mehr Schlüssel. Aber, ach hier. Könnte man denn dazu fragen? Nicht bitte. Er sagt ja nichts. Irgendwer muss sich doch mit Magie auskennen.
Was für eine Frisur verpassen wir denn, Geralt? Mal gucken, wie das aussieht. Bin ich der Einzige, der keinen großen Unterschied sieht? Nicole. How are things? You're either very unobservant or very rude. I thought I'd meet some of my colleagues from years past, chat with them and reminisce, but they all turn their heads away and treat me like air. Mages aren't known for being polite. You're telling me. They threw me out of Banard the first chance they got. Must have beaten the Chancellor one too many times. They've all forgotten me and I believe I've had enough. I'm getting rid of the grimoires and amulets. I don't want anything to do with mages. I'd like to cast an eye at those if you don't mind. Sure. Cast both if you want. Anything on the Wild Hunt in your collection? I'd avoid the topic altogether. Nothing good has ever come to those who have delved. I'll take my chances. I need to know why the Wraiths carry off youths. What happens to them? This knowledge has never been recorded, which does not mean it cannot be acquired. Well, I'd like to acquire it. In the chasms beneath Loch Moyne, there is a sword that once belonged to an elf from the parallel world. And nobody's gone to look for it? There are mages who seek it still, but the sword is well concealed. They say he who handles it will understand the essence of the Wild Hunt. Could that be true, though? I'd like to play dice poker. I venture to say you don't stand a chance against me, but I won't play you anyway until you beat those mages. Yay. Gegner. Ich will doch einmal bloß was über diesen Scheiß herausfinden. Da sind wieder die komischen Katakomben. Wieder den ganzen Weg zurück. Ja, ich weiß, ich bin ein Freak, das gefällt dir doch. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Yes. Let's play dice. You must first defeat my teacher. He's a master of magic, but grossly my inferior when it comes to dice. How can I help? I want to play dice. You must first prove you're good enough by defeating the elves who play here. Meine Fresse. What can I do for you? Do you play dice? Would you like to join us? Sure. Who would you like to play? So, 2, 3. Da, da, da. Das wird schwierig. Aber nicht unmöglich. Yay. You lose. I'll want a rematch. Care for a game? You lose. I'll want. Care for a... Ich will diese scheiß Würfelspielchen gewinnen.
Das gefällt mir doch schon besser. Ihr neu werfen. Du willst mich doch veräppeln. You lose. I'll want a rematch. Care for a... Irgendwann schaffe ich das noch. Ja, nee, ist klar. You lose. Care to... Vielleicht ist die Usche ja schlechter. Oder hat zumindest weniger Glück. So, 3 Sechsen. Was hat er? 3, 4, 2, 2 und eine 5. Yay. Gewinnt. Congratulations. You've won. Thanks for the game. Care for... Wenn ich jetzt das Glück bei ihm auch noch hätte. Drei, na das geht doch. Auch 3, das geht nicht. You lose. Care for a... Geht so nicht weiter. Verliere ich hier noch mein ganzes Geld. Ey, was hat dieser scheiß Elf für ein Glück? You lose. Care for... Lass mich raten, der hat wieder irgendwas geholt. 2, 4. Ich hab 2, 2. Drei, 2. Ja, endlich. You win. 11. How can I help? I want to play dice. I could use some coin. Shall we play now? Zwei Zweien und 2 Sechsen. Was hat er? 2, 2. Yay, gewonnen. You've won. Who can I play next? My apprentice. She's a mere learner in magic, but she's a true master in dice. Yes. Let's play dice. Shall we? Gib mir dein Geld. Zwei Zweien, 2, 4. Die hat 2, 3. Das hatte ich jetzt nicht gehofft, aber okay. Ja, man kann eben nicht immer Glück haben. I've won! I'll make it.
Yes. Let's play. Shall. Ich hoffe ja, dass ich von dem komischen Typen noch irgendwas Vernünftiges bekomme. 6, 6 und 2, 3. 3, 3. Das gefällt mir nicht. Versuchen wir es. Nein. I've won. I'll make. Yes. Shall. Ich will doch einfach bloß gegen dich gewinnen, damit ich gegen den anderen Typen kämpfen kann. Oder würfeln, besser gesagt. 2, 4, was hat die? 2, 5, 2, 6. I've won. I'll make. Yes. Let's. Shall. Zwei, 2 Einsen und eine 6. 2, 2, 2, 3 und eine 5. Kann ich nicht gebrauchen. Unentschieden. Juhu. Zwei, 5, 3, 2. Ja, leckt's mir doch am Arsch. Und natürlich nichts bekommen. I've won. I'll make. Yes. Let's. Shall. Was ist mit diesem Spiel heute los? Kann ich nicht gebrauchen. Da hat nichts. Ich habe 2 Fünfen und 2 Einsen. Krieg ich natürlich eine 3. Ey, wollt ihr mich jetzt verarschen? I've won. Yes. Let's. Shall. Langsam habe ich das Gefühl, dieses Spiel hasst mich. Yes. Let's. Shall. Lass diese blöde Ziege doch mal verlieren. Das Spiel hasst mich wirklich. Endlich. You fully deserve Who will? the incredible.
Gargoyles. Versuchen wir die doch mal. Einfach nur, weil wir es können. Damn monsters. Und ziemlich einfach besiegt. Gargoyle, Herz und großes Mutter gehen für Stärke und anderen Scheiß noch. So, hier unten lang. The medallion again. Das gefällt mir nicht, wenn das Medaillon irgendwas macht. Gott. Er hat die Kohle nicht reingelassen. Gott sei Dank. Ich hatte volles Adrenalin. Da gibt's doch bestimmt wieder irgendeine scheiß Reihenfolge, die man einhalten muss. Oh, gibt's nicht. Handschuhe des älteren Bluts. Das ist alles? Bitte verschlüsselte Runenkombination, glänzende Fische sterben auf dem Wandgemälde vom Blitz getroffen. Hä? Die sprechen in Rätsel. Die sind bescheuert. Die sind alle bescheuert. So, aber die Gargoyles hätten wir. Den haben wir schon mal ausgenommen gehabt. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Wir wollten ja noch mal zurück zu den Außenkrams. Was sagt mein Inventar? Mein Inventar sagt, ich bin voll. Sagt mein Inventar jetzt, ich will zum Händler. Wow. Ich da schon, da wäre irgendwas Gutes hinter. Dann sind da bloß schlechte Erinnerungen hinter. So, Harpien kommen wieder. Hallo Harpien. Tschüss Harpien. So. Bei den Nilfgaardern sind wir schon durch. Nothing special. Den können wir jetzt den ganzen Sheet verkaufen. Was haben wir denn so Schönes zu verkaufen? Sortier mal nach Gewicht. 20 Leder. Können wir verkaufen. Wir haben noch eine Truhe Eisenerz. Können wir auch verkaufen. Finden wir wahrscheinlich ohne Ende. Tuch auch. Das Leder behalten wir. So, Amethystenstaub wiegt nichts.
Warum haben die Nilfgaarder so gute Schwerter? Weil das Zeremonieschwert noch besser ist. Achso, Rüstung. Die kann weg. Questgegenstand. Nilfgaarder Lederschuhe können weg. So. Das Viech kann weg. Da müssen wir noch aufheben. Die müssen wir noch aufheben, weil wir die für eine andere Rüstung brauchen. So, dann sind wir jetzt wieder auf 192. Dann können wir schon mal mit dem Typen hier würfeln, bevor wir wieder rausgehen. I'd like to play dice poker. Want to play now? Nein, ich komme einfach bloß so her. Ich habe 2 Einsen, er hat 2 Sechsen. Wow. Ich habe gewonnen. You just ended a lifelong winning streak. And you owe me some coin. Or you can pay in kind. What's your preference? Show me what you got. I can give you runes to enhance your sword, an element that'll reinforce your armor, or one of the designs from my collection. Ich will das Schema. Give me a design. Just make sure it's for something good. You ought to be happy with this one. Was habe ich für ein Schema? Was habe ich für ein Schema? Interessiert mich nicht, dass die Quest abgeschlossen ist. Ich will wissen, was für ein Schema. Sag's mir halt nicht, muss ich halt nachgucken. Wow. Nochmal würfeln. Vielleicht kriegen wir noch mehr was. Noch mal was. 2, 3. Was hat er? 2, 4. Du und du. Nochmal würfeln. Drei. Menno, gibt nicht noch mehr. Wo kann ich auf meine... Da kann ich auf mein Zeug zugreifen. Renounce magic, I tell you! Shatter your towers and crystal balls! Auftrag zur Tötung von Gargoyles. Allen kund und zu wissen, dass die in Loch Moin versammelten Zauberer einen Tapferen suchen, der die Stadt von den Gargoyles befreit. Diese Wesen sind zu einer Bedrohung für die Gäste der Beratung geworden. Daher müssen sie auf beliebige, wirkungsvolle Weise entfernt werden. Den Mutigen, der diesen Auftrag annimmt, erwartet eine stattliche Belohnung abzuholen beim ehrenwerten Brass von Banart und die Dankbarkeit der Kammer. Mitnehmen. Herausforderung der starken Nummer. Der starke Nummer fordert heraus, der starke Nummer stärkste Athlet der Welt fordert die Mutigen heraus. Überzeuge dich, ob dein Arm im Zweikampf mit Numa mehr als ein paar Sekunden standhält und ob deine Hand nicht zermalmt wird. Komm zu den zentralen Platz in der Stadt und stell dich der Herausforderung der starken Numa. Der nur stark ist, weil er sich mit Elixieren vollpumpt. Eleganz ist die Mutter des Prestige. Stil konturiert Charisma. Wir wissen alle, wie wichtig ein überzeugendes Erscheinungsbild sein kann. Dies gilt erst recht für bei einem Gipfeltreffen von Zauberinnen und Zauberern und Königen nebst Gefolge. Alle Mitglieder der Magiergilde sind herrlich
herrlicher neuer Garderobe und mit professionell arrangierten Frisuren erschienen. Doch sind lange Reisen mit ihren Unbilden stets der Feind stellbildnerischer Bemühungen. Auch das Portal einer Erzmagisterin kann Luftzüge verursachen und die perfekt drapierte Turmfrisur grässlich verwüsten. Doch ihr müsst solch beschämender Katastrophen angeschlagenen Erscheinens in der Gesellschaft nicht erleben. Ich erwarte jene Brüder und Schwestern, die eine was? Ich will mehr lesen. Manu. Break your wands and burn your hats! It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. Radovid sent them, you idiot! Das ist falsch. Ich muss dahin. Was hier dran? Ah, doch so ein Schuss. So. Leder. Pechdraht. Brauche ich ein bisschen was. So. Schemata. Weiß, dass ich noch eine Aufwertung braucht, aber fragt mich jetzt nicht, was für eine Aufwertung für dieses wunderbare Stück. Wo ist die Rüstung? Nein, nein, nein. Da. Ich brauche eine Aufwertung der Rüstung. Wo bekomme ich die her? Bei irgendeinem Händler kann ich eventuell ein Schema dafür kaufen. The audacity! Pull yourself together! Oh, how nice. I'm Geralt. Brass of Banard. I remember you from Thanedd. I believe I saw you in Oxenfurt too. Seems we only ever meet on Elvenland. Indeed. But I suspect you're not here to chat about Elven ruins. On the contrary, I find Elven ruins interesting. Do you really? Elven works are not half as interesting as Gnomish ones. But even ruined, Loch Muin is impressive. It must have been beautiful in the times of the First Conclave. Everything was better before the war, as they say. The sources, those children that old Geoffrey Monk brought here to train in the magic arts, must have walked around gaping at all they saw. Somehow I just can't imagine Hen Giddimdeath as a small gawking boy. You met him? Ah, right, on Thanedd. His death was a terrible loss. Terrible. You see, Geralt, everyone complains about how the world is taking a turn for the worse. Values are being compromised. The small is dislodging the great. Exactly. But the events on Thanedd truly marked the end of an era. The world grew up, losing its virginity in a rape. What use are masters of magic and legendary heroes to a grown-up world? They're of no use. That's the point. Today, people manage perfectly well without mages, witches, and heroes. Yet not everyone understands that, and not everyone likes it. You're so clever, you'll get in trouble. We'd best change the subject. Actually, I'm here because of your weapon expertise. I'm no expert. You're the best swordsmith among mages. I'm more interested in the cultural relics of other races, actually. I'm going to need a solid cultural relic in my hand. I guess the circumstances require haste. Hat er die Aufwertung? Ja. Die andere Rüstung für Werte. Rüstung hat 30 Rüstungen. Das ist doch deutlich angenehmer.
Silberschwert. Ich suche aber Silberschwerter. Warum hast du keine Silberschwerter? Das ist das exzellente Silberschwert 38 bis 44. 30, 44. Das sieht lustig aus. Was brauche ich dafür? Das habe ich. Drachenschuppen, na toll. Haufenweise Silbererz und Meteoritenerz noch mehr. Das habe ich nicht. Brauche ich dafür auch noch mehr Gelberz? Was brauche ich dafür? Blaues Erz habe ich alle nicht. Aber jetzt will ich erstmal hier gemacht haben. Und dann... Sag mir nicht, du kannst mir eine scheiß Rüstung nicht herstellen. Ach richtig, das war eine magische Rüstung. Aber dann müsste er die trotzdem herstellen können. Er ist doch Magier. Muss ich zu dem anderen Dippen wieder. Der war hier irgendwo. Eventuell. Möglicherweise. Wo war der? Wo war dieser bescheidene Schmied? Greetings. Greetings. Nein, nein, Don't nein. like it here. Da war was. Ach, das Holz. Ja, Tuch, noch mehr Zeugs. Wo ist der Schmied? Na, die Blöde, hier war doch ein Schmied. Come back for a game sometime. Der wäre doch ein Schmied gewesen. I remember you from Thanet. I don't want anything to do. I don't want anything. Greetings. Jetzt vollkommen What do you blöde. want? How are you? The frog. Bin verwirrt. Wo ist der Schmied? What? Kann doch nicht angehen. Du willst mich doch veräppeln. Wieso kannst du meinen scheiß Rüstung ja nicht herstellen? Das konntest du doch letztens noch. Ich fühle mich gerade hart verarscht. Constable John Natalis. Interesting. He is Ist auch kein for your Schmied. final lesson. Final? But I'll... Gargoyles. Wonder how many more. Noch mehr Gargoyles. Und noch mehr Gargoyles.
zu viele Gargoyles. Wann hatte ich das letzte Mal gespeichert? Greetings, handsome. Renounce magic, I tell you! Shatter your towers and crystal balls! It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. Handwerk nach Gewicht tun. Stücken Radovid sent them, you idiot! The audacity! I'm Geralt. Bla 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 bla. Action. I get. Aber die Frage bleibt, warum kann er mir den Rest, den anderen Scheiß nicht herstellen? I came upon this strange manuscript. Think you can help me with it? Why, yes. I don't believe I'm mistaken. Do you realize what you hold in your hands? A mage told me it's the key to an ancient ritual that summons evil specters who otherwise wander the earth doing no good. Specters apparently willing to make deals. Well, the mage was full of bilge, so to speak. You see, the Vrans knew well how to secure their treasures. It is said that in some places they left sentries. Now, these sentries come to life when someone draws near who possesses a scroll inscribed with words of power, like this one is. Provide the correct password, and the doors to a hidden vault open before you. So how do I use the manuscript? Nothing comes free, my friend. I came upon the mage. What? So You needn't even know the meaning of the words for the sentry to let you pass. You must merely know the sequence in which the password must be read. In this case, we have a sentence. Nana kanpa zi udu ya lala gat exa nana zi udu zi gat kanpa nibit. Nana kanpa means forge ahead, while nana zi means backtrack. In summary, should you encounter a sentry who reacts to this scroll, you must first answer with the words that follow Nana Kanpa in their given sequence, then omit Nana Z, and conclude with all the words that follow this phrase, but in reverse order. Not that complicated, actually. Thanks for your help. Die sagen wieder Sachen. So, die einmal bitte. Bin noch nicht fertig mit dir. I'm interested in the Wild Hunt. Any chance you know something about it? No, birds are not exactly my speciality. Thanks. Aber das Schemata habe ich doch noch bei mir, oder bin ich jetzt blöde? Schemata für Vran-Rüstung. Ich habe auch alles für die Vran-Rüstung, oder nicht? Ah, ein bisschen Nietenleder fehlt mir noch. Dafür habe ich aber ein Schemata. Dafür hätte ich auch noch 4 Stück noch, oder brauche ich mehr? 3 Stück sogar nur.
genug für 4. Kannst du mir das Nietenleder herstellen? Natürlich nicht. Kannst du mir Nietenleder herstellen? Natürlich nicht. Was könnt ihr eigentlich? Falsch. Jetzt bin ich wieder blind. Wo ist die? Ah, da ist das. Kann ich das unter Alchemie herstellen? Nein. Was kotzt mich das gerade an? Schema Leder, Öl und Wasseressenz. Yay, mehr Schemata. So. Hier haben wir einen Haufen Holz. Testenstaub, aber die testen Diamantenstaub. Und mehr davon. Pechdraht und Geld. Geld gefällt mir. Katzen. Ja, legen. Ach nee, sind bloß Söldner. True. Doch gar nicht gesagt. Kommt man da durch? Nein. War ja klar. Gehen wir da links. Dann gehen wir gucken, was hier gibt. Hier gibt's nichts. I don't find it at all surprising. Witcher Geralt. We meet again. Who would have known? I thought cats always landed on 4 paws, but I see wolves sometimes do as well. I trust you have not come to demand my surrender again. I've come to find the Kingslayer. And once again don the robes of a hero? Enjoy the fame? I don't know about robes, Arian, but something along those lines. Well, as much as I detested Foltest, Temeria now trembles in its foundations, and I sincerely hope Natalis succeeds in salvaging it. Otherwise, the Barons will tear the country into bits. The last time we saw each other, you had locked yourself in a cellar full of oil that you had set on fire. I grew up wandering the nooks and corners of that fortress, Witcher. I know passages even the mice have not heard of. For a long time, a lot of people thought you were dead. Well, that would make 2 of us, am I right? I spoke to Radovid. I take it you know what has happened to Anais, then? Why Radovid? My sister, the blood to which Temeria's throne belongs, has been spirited away. Of those here, only he is mad enough to use force to recover her. Radovid rules Redania. Don't take me for an idiot, Witcher. I know well that in this world nothing comes free. If my sister can be saved only if she passes to Redania, I'll not hesitate. Shouldn't you be in Vizima? I heard things got a bit chaotic after Foltest died. It might be a good time to try your luck, especially if you've got royal blood in the family. Clearly you do not understand what will happen here, Geralt. The re-establishing of the Council and Conclave is but a pretext. The North's most important rulers have come here not to reconstruct some assembly of mages, but to seal the balance of power and establish spheres of influence. Only fools and cowards have remained at home. Pilze. Können wir uns eine Suppe machen. So, even the Nilfgaardians have graced us with their Da wollen wir presence. gerade nicht hin. Your Excellency knows well that our hosts are libertines. Are you thirsty or hungry? Please, help yourself. Wow.
dear Council. Okay. Greetings. I don't want anything to do with you. Ah! Take care. I don't want anything to do with you. Prepare for your final lesson. Allesamt blöd. I'll have no discussion. This So, bevor wir jetzt da reingehen, speichern. So, Öden haben wir ausgerüstet. Da einmal hin. Aua. Da einmal hin. Ausweichen. Mal wieder ausweichen. Mach mal ausweichen. Da nicht hingehen. Ausweichen. Und sich freuen, dass sie tot sind. Weiter sammeln. Gargold, Staub, Gargold, Herz, Gargold, Herz, mehr Herzen. So, ich nehme an, da unten wird wieder ein Golem auf mich warten. My medallion. Ich bin verwirrt. Wo wird der Golem? Das deaktivieren. Das deaktivieren. Das deaktivieren. Und das deaktivieren. Oder auch nicht. Es gibt also doch eine Reihenfolge. Fangen wir einfach mal von da an. Au. Fünfte verschlüsselte Runenkombination. Divertimento, die Wolken sind wie Bienen, wenn die Glocken läuten. Das ist doch gar nicht hier. Oha. Fangen wir mit dem an. Und du. Ja, Schaden. Dich. Dann dich. Wieder Schaden und brennen. Juhu. Kann man hier irgendwie ein Muster erkennen? Ich erkenne da keins. Wieder Schaden. Ein Glück gibt es ja bei vielen Symbolen nicht allzu viele Kombinationen. Ja, der Ironie finden, das zu behalten.
Ja, nichts. Muss doch irgendwie eine Art Muster geben. Warum werde ich mit E-Mails vollgeschissen? Geh weg, E-Mail. Das ist ein lange verlängerte Dreieck. Das ist... Das ist keine Ahnung, was das sein soll. Ja, das ist ein durchgeschriebener Drachen. Sollte mir aufschreiben, wie ich das mache, aber egal. Irgendwann finden wir das Richtige. Computer sagt nein. Yay, gefunden. Muse des alten Blutes. You hold the sword of Aramil, who defied his king's rule. The Lord of the Wild Hunt desires the gene of the Elder Blood. He seeks to fling open the gates between the worlds so that terror and destruction may reign. The King of the Hunt ordered me slain, and the wraiths born of his command assumed living form, pursuing me through the voids between the worlds for centuries. I have arrived at Loch Muin. Though tired, I know I will not rest. The riders of the hunt draw near. On my back, I can feel their deathly breath. So, wir haben ein paar Hosen gefunden, die wir uns auch herstellen können. Und wir haben ein Schwert gefunden, das deutlich besser ist als unseres. So, dann habe ich gehört, wir gehen uns jetzt die Hosen herstellen. Und dann müssen wir noch irgendwo so ein Siegel finden. Kommen wir da durch? Nein. Prepare for your final lesson. Final? What? The absence of certain people is telling. So, da ist nix.
durch. Hab ich hier irgendwo einen Seitengang verpasst? Nein. Das sind bloß für die Söldner-Typis. Da ist das Lager. Den gehen wir jetzt wieder nach vorne. Hallo Hündchen. Wieso können die alle gerade keine Rüstung I herstellen? don't want anything to do with you. Barbarian. Schuhe des älteren Blutes. Aber ich kriege wieder nicht das, was ich haben will. Ah, vielleicht sollte ich einfach nach unten scrollen. Ich bin ein Held. Und dann können die auch Bieten wiederherstellen. 1, 2, 3. Und die Brandrüstung. Ja. So. Ich will nichts darüber hören, dass ich dämlich bin. Vitalität plus 40. Reduzierung von Magieschaden, Einäscherungsresistenz. Wie du like. So, die Hose ist auch ganz schön. I know a spell that seals buttocks together. Und die Rüstung sieht nicht mehr so scheiße aus. Gefällt mir. Hey there. Gefällt mir. Ja, hallo, na. Nothing special. So, hier links. Da links. Ja, mit der komischen Türe da war. Nick Beck. Willst du jetzt wirklich, dass ich mir den Scheiß merke? Gott. Was ist dieser Sheet? Da. Schreibe ich mir mal eben auf. Kompassi. Und du ja. Das sollten wir überspringen. Oder sie. Gott. Kampa. Bit. So. Nick Beck.
Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Aua. Nicht weg! So, nochmal. Ziehen. Oder ja. Ja. Gott. Exa. Das sie. Ey. Ja doch gesagt, ich soll jetzt überspringen. Nicht weg! Sie. Oder ja. Ja. Nein. Nicht weg! Sie. Oder ja. Ja. Gott. Exa. Nein. Nicht weg! Also. Oder ja. Ja, Gott. Exa. Ach, leck mich doch am Arsch. Sie oder ja, da. Exa. Nicht weg! Ja. Gott, Exa. Nibbit. Kampa. Gott. Udusi. Ja, endlich. Portal. Geralt hasst Portale. Nochmal hier Feuer. Ich hasse Magier. Welcome, Chosen One. Who are you? The Ancients vested my soul with the task of operating their most prized artifact as a means of rewarding those proclaimed Chosen Ones. How exactly does the artifact work? It allows me to rectify certain errors of the past and enhance the skills of the Chosen One to render him closer to how he would wish to be. However, remember, all things in nature have their price, and this price varies. Are you ready? Aha, jetzt kann ich Fähigkeiten zurücksetzen. Oder habe Fähigkeiten zurückgesetzt. Mal sehen. Energieregeneration brauchen wir auf jeden Fall. Vitalität auch. Aus mehreren Richtungen zu blocken brauchen wir auch. Pfeile umlenken brauchen wir auch. So, dann brauchen wir Schadensreduktion von hinten.
Wir brauchen Konter. Wir brauchen mehr Ausweichdistanz. Da, was haben wir hier? Erdschaden kann auch nie schlecht sein. Wir brauchen Vitalität. Sofortige Tötung, kritische Effekte. Ja, Vitalität. Mehr Vitalität. Das brauchen wir. Da setzen wir auch noch einen Punkt rein. Dann gehen wir hier hin. Wir brauchen die Vitalität. Wir brauchen Wirkungsdauer von Tränken. Dann mehr Energie. So. Dann haben wir jetzt ein bisschen was gemacht. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Eigentlich war hier ja nichts mehr. Beziehungsweise hier war eine verschlossene Tür, wo wir nicht durch konnten. Die ist auch noch verschlossen. Einziger Nachteil, den wir jetzt haben, wir haben nicht mehr die Erweiterung. Dafür haben wir jetzt bessere Trankdauer. Wo könnten die noch Gargoyles versteckt haben? Was ist hier oben? Hier oben ist nichts. Ist auch nichts. So. Hier waren wir diese Viecher. Diese Viecher waren hier mal. Hier ist aber nichts weiter. Kommt man hier runter? Sieht nicht so aus. Hier runter? Nein. Gibt es hier noch andere Wege? Nicht wirklich. Einmal da runter bitte. Und mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, außer den Hund. Nein. Da. Sind wir die Würfelspieler. Soweit auch nichts anderes. Da waren wir schon. Hier sind noch ein paar Pilze. Bei den Temeriern wird auch nichts sein. Das ist hier auch bloß wieder ein Weg zu den Temeriern. Ey, Geld. Noch mehr Geld. Ein bisschen andere Zeugs. Noch mehr andere Zeugs.
Totes Meteoritenerz. Gehen wir da durch. Gucken wir mal, ob wir hier weiter können. Ja. So. Gucken wir, ob es hier noch irgendwas gibt. Nachdem wir den Zauberer hier losgeworden sind. Hey, hier sind noch mehr Gargoyles. How many more can there be? Mir gefällt das neue Schwert. Du sollst die blocken. Danke. So, hier gibt es noch haufenweise Lagerplatz. Mit haufenweise Loot. Da ist noch ein bisschen dran tun. Was gibt es hier noch? Alchemistischen Scheiß. Noch eine Kiste. So, was gibt's hier so schöne? Toten Menschen. Und Loot. Und sonst nichts. So, die Gargoyle-Überreste ausnehmen. Medaillon vibriert, das heißt hier irgendwo in der Nähe ist noch Gefahr oder Zauber. Speichern, bevor wir runtergehen. The medallion again. Und wiederum rätseln, wie wir das jetzt machen. Mit dem Ding an. Und dann du. Nö. Und du. Mal gucken. Nö. Das da. Nö. Das. Nö. Nö. Nehmen wir das nicht so zum Anfang. Du hier volle Kisten. Und dann kommst du dran. Ja. Antikes Manuskript, Schuhe des alten Blutes. Was steht denn da? Zweite verschlüsselte Runenkombination. 3 Fledermäuse tanzen
In der Abenddämmerung im Kreis, die Sterne sind wie Saatkörner. Die Spinnen. Allesamt. Da liegt noch was von den Gargoyles. Da kann man noch ein bisschen was von dem Scheiß sammeln. Ja, ist falsch. So. Bevor wir jetzt noch zum dritten Mal hier lang laufen, wir können noch ein bisschen was tragen, das heißt, wir gehen nochmal nach draußen. So. Geralt the Rivian. Du brauchst meinen Namen nicht so aggressiv sagen. fire in its radiance. Da links, da rein. Und dann so kurz hier noch was zusammen. Und gehen zurück in die Wildnis. Denn die Wildnis ist unser Freund. Möglicherweise. Zum Wald. Es ist dunkel. Ich laufe gegen Büsche. So. Ich hier noch irgendwas überall lassen? Nein. Gut. Dann war hier vorne noch die Neckarhöhle. Da sind wir noch nicht voll durch. Und mit dem besseren Schwertchen sollte das auch kein großes Problem sein. Necker, wo seid ihr? Da sind wir lang. Dann gehen wir hier längs. Dann müssten wir... Hier lang ging es nochmal nach draußen. Gucken wir erstmal, was da ist. Da ist nochmal eine alchemistische Zutat. Und hier draußen ist hell. Nein, es ist dunkel. So, alchemistische Zutaten. Überall, überall, überall. Zack. Ach, hier oben war das ein Riagennest. Gut. Da ist noch was. Dann können wir jetzt wieder runter. Das Riagennest haben wir ja schon ausgeräuchert. Also gucken wir nach, was es beim anderen Weg gibt. Halt, da war noch was. Geld, Geld, Geld. Kiste haben wir schon gelootet. Hier ist noch Erz. So. Dann geht's weiter hier längs. Was wir hier finden. Außer der Weggabelung. Hey, Amerika. Shit, you stink.
Ich mag Director. Da ist ein Schwein. Die können doch nicht einfach so ein Schwein fressen. Wollte ich doch haben. So, hier ist noch was. Und dann gehen wir hier längs. Und hier gibt es noch Medallion's telling me something. eine. Geht das nicht, wenn das Medaillon vibriert? Das heißt nichts Gutes im Normalfall. Aber mehr ist hier, glaube ich, auch nicht, oder? Nein, mehr ist hier nicht. So, hier ist noch ein Schwert und ein bisschen Geld. Ist aber auch wieder nichts. Da ist nichts. Warum hat das Medaillon jetzt hier vibriert? Ich verstehe es nicht. Sachen. Kleines Muttergen für Vitalität. Hier ist noch ein bisschen Loot. Noch mehr Loot. Und dann sind wir durch die Höhle auch schon durch. Mal eben auf die Karte gucken. Bloß die scheiß Höhle. Dann gehen wir mal eben aus der Höhle raus. Hier in die Dunkelheit. So, aber ich glaube, den Rest sind wir schon mal abgelaufen. Hier lang weiß ich, dass wir gegangen sind. Hier lang weiß ich nicht. Also müssen wir hier links. Und dann müssen wir gucken. Wie hoch hier tun wir. Den gucken wir mal weiter, was wir hier so schön finden. Hier finden wir mehr Endriagen. Die. Noch mehr Endriagen. So, noch irgendjemand, der aus Maul haben will. Sieht nicht so aus. Gut, hier ist Ende im Gelände. Hier ist aber auch nichts, was irgendwie wertvoll sein könnte. Da war Loot. Schema. Schemata sind immer gut. So, Endriagen-Sachen und ich bin überlastet. Was wiegt denn wieder so viel, das Leder? Schmeiß mal einen Teil davon weg. Brauchen wir nicht unbedingt. So. Hier liegt noch Geld rum. Halt, hier war noch was. Noch bloß Schildkraut. So, hier liegt noch mehr Endriagen-Zeugs rum. Hier ist nicht. Da ist auch noch mehr Endriagen-Zeugs. Was ist hier drin? Ey, noch mehr Schemata. Gut, dann gehen wir jetzt hier längs. Gucken, was das hier gibt. Hier wird nichts.
Zitronenwurzel nehmen wir mit. Und den können wir wieder zurückgehen. Auf nach Lokmoin. So. Ein paar Stunden später. Was haben wir denn gefunden? Eine bescheidene Rüstung. Und noch eine bescheidene Rüstung. Gut. War es also nicht wirklich wert. Dann werden wir jetzt zurück zu Rast gehen, werden uns unseren Lohn abholen und gucken mal, was wir noch haben. Das haben wir doch schon gemacht. Das haben wir gerade auch schon gemacht. Dann können wir jetzt eigentlich zu den Zauberern zurück. I remember you from visiting. Blessed be the eternal fire. Ich genauso. In its heat we eagerly battle, mutant. Ruhig. Regards, mutant. Wo ist Siegfried? Ich will mit Siegfried sprechen. Greetings. Polycarp of Rind, half-brother to the Order of the Flaming Rose. Something tells me I'm dealing with Geralt of Rivia. Is that something Siegfried? Grand Master Siegfried of Denel, yes. How are you faring in Redania? King Radovid supports our mission and has provided many examples of his grace. He'd be hard-pressed to find better warriors. I should have warned you. I've no sense of humor. Oh, sorry. And how's Siegfried doing as the Grand Master? Siegfried of Denel is a man of great virtue and wisdom. Does he still hunt cockatrices? Prayer and the Order's matters take up all his time, day and night. But he does leave the confines of the monastery from time to time, doesn't he? Not long after Beltane, he and two brothers forayed into the Tretogor forest and cleared it of werewolves. There was much rejoicing in the surrounding villages. You take care of the Brethren's armor, right? I have that honor, yes. I need your help. I don't use heavy armor, but... You're not a member of the Order. The Grand Master would like you to help me. So, was haben wir hier? Stahlschwert. Aufrüstungen. Gibt es gute hier? Gift, eine Erschöpfungsresistenz, Bonuszeichenschaden. Eine Erschöpfungsresistenz und eine Erschöpfung. Plus 7% Schaden, das gefällt mir. Schema blaues Meteoritenerz. Mehr Vitalität. Gefällt mir. Gelbes Meteoritenerz, Leder, rotes Meteoritenerz. Kann ich nicht wirklich brauchen. Zumindest nicht die wunderbaren Zeichen davon. Gut, ich würde trotzdem gerne wissen, wo Siegfried steckt. Da also. The mage has invested quite a bit in putting this summit together.
By the look of things, they'll achieve what they set out to achieve. That doesn't bother you. The Order will refrain from reacting for the time being, and the Conclave itself is not a bad idea. Easier to keep an eye on them when they're together. And when they follow a shared set of rules. After Thaned they dispersed and each did as he or she pleased. We even heard that some engaged in forbidden magic practices. I guess you won't stay out of it if that happens again. We trust that with a strong, well-established conclave, the mages will regulate those matters on their own. The mage has invested quite a bit. I doubt you've changed your minds about non-humans. But what about humans? What about all the peasant revolts, the lynchings of nobles? The Order espouses and safeguards certain values and virtues. We cannot stand by and watch them violated. So you're prepared to get drawn into new wars? Well, we are soldiers first and monks second. Ach, Siegfried, du hast dich ziemlich geändert. Siegfried hat sich geändert. Gut, dann gehen wir zu unserem netten Freund Brass von Banat. Holen uns unsere Belohnung und dann gucken wir mal weiter. Können wir uns auch gleich unser neues Schemata machen. Beziehungsweise unsere neuen Schuhe. Bevor wir da hingehen, gucke ich nochmal nach. Ob wir denn schon alles vernünftig ausgerüstet haben. Schaden gegen große Monster. Schaden gegen Erscheinungen. Bleibe ich lieber bei dem anderen Schwert. Das Schwert gefällt mir. Das nicht wirklich. Und das auch nicht. Können also verkauft werden, wenn sie nicht wieder Questgegenstände sind. Shit, you stink. So, die Harpien wieder einmal töten. Schwertchen wegstecken. Da fällt mir ein, dass ich Roach schon Ewigkeiten nicht gesehen habe. Und ich könnte ja mal wieder mit dem lustigen König reden. Das redenische Heerlager. Ja. Ist da was drin? Nein, aber hier. Zack und zack. Eins. Oh. Ihr hört alle nie. Der König will nie mit mir reden. His Majesty highly values professional service. Was haben wir denn hier so Schönes? Verschlossene Türe. Wow. Es hat sich voll gelohnt, zum König zu gehen. Behave yourself. Ruhe. Regards. Get out of there! See him. That's Geralt. Well, it's no. Oh! Don't believe the rumors. He's a good fellow. Right. What's he doing here?
Er sucht Loot. Was soll er sonst hier machen? Aber die haben keinen großartigen Loot. Ich wüsste trotzdem gerne, wo Loot steckt. Renounce magic, I tell you! Shatter your towers and crystal balls! Break your wands and burn your hats! So, wieder zum Schmied gehen. Wir wollten zum Schmied, nicht zu Triss. Schmied ist ja hier vorne. Geh weg. Oh, I'm so annoyed. Excellent. At last we can explore the hitherto inaccessible districts. And here's your reward. Ich wüsste gern, was meine Belohnung ist. Anscheinend bloß Geld. I found a manuscript that might help. Interesting. This volume is sealed by ancient magic. Only highly valuable things get that kind of protection. Too true. Do you know how to unlock it? I'd need ingredients that can be obtained from certain monsters. Unfortunately, they don't occur around here. I'll need the pheromones of a Queen Endriga, the blood of a Necker warrior, and the brain of a Bulvor. We can substitute the tongue of a rot fiend for the Harpy's egg. Quite a list. I'll see what I can find. I have the ingredients you mentioned. Unbelievable. Give them to me. We must get the proportions right. Done. Let's see what's in the manuscript. By the gods. What did you find? Instructions. A description of how to forge the legendary sword known as Kerm. The sword will be yours. You deserve it, Witcher. I will consider forging it an honor. Thanks. So long. Das hab ich, das hab ich, das hab ich. Vitalitätsregeneration. Angstdauer von Ölen und Chance auf Töten von Gegnern. Ist nur ein Stahlschwert leider. Ich hätte viel lieber ein Silberschwert. Ach, man kann ja hier alles haben. So, das will ich haben. Auch wenn das hier eigentlich besser war, was ich gerade hatte. Wo steckt das jetzt da? Aber das andere hat für mich zumindest bessere Sachen. Auch wenn es weniger Schaden macht. So. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu Triss. Bevor wir das machen, können wir noch unsere Schwertchen aufrüsten. Ja. Weißt du gleich nochmal rein. So, mal gucken. Vitalität plus 10. Gefällt mir. So, nochmal 5% Schaden. Auch drauf. Erhöht Rüstung und Vitalität. Dann kommst du noch mit drauf. Und
Stahlschaden brauchen wir gerade nicht. Jetzt Stahlplatten aufwerten. Ich hab vergessen, die Schuhe zu machen. Bin aber auch so vergesslich. Schuhe. Rüstung, Schuhe des älteren Bluts. Herstellen. So. Da besser, da gleich. Oh ja, wenigstens mehr Magieschaden. So, jetzt aber zu Triss. Zu Frau Merigold. Ist auch die einzige Quest, die wir noch haben. Eben den Königsmörder. Constable John Hallo, Triss. We're about to witness a great event. Yeah, I can't wait. Let's go inside. It's now or never. In recent weeks, we have deliberated extensively in Vizima on who is to succeed to the Temerian throne. Because the fate of Foltest's last child remains unknown, we could not reach an agreement. Unable to reconcile the interests of the esteemed Temerian houses, we have no choice but to divide the country into provinces along the barony's current borders. This cannot be, John Natalis. Temeria stands between Nilfgaard and the north. It must be a strong and united realm. I, too, would wish it so, Your Majesty. But when Foltest was cut down by an assassin, the country's very heart burst. I have learned that Anais Lavalette is currently in the hands of the sorcerer Deathmold. Clearly you have yet to learn of the slaughter that occurred today in the Kedweni camp, King Radovid. Yet there is hope if the child lives. I hasten to remind you that Vernon Roach, his capture is also your responsibility. He is suspected of murdering King Hensel soon after the monarch's triumph in Bergen. As a Temerian soldier, Roach remains under your jurisdiction, Natalis. Vernon Roach disappeared with his unit a few days after the successful siege of Lavalette Castle. Should he reappear in Temeria, he shall be arrested and tried as the law prescribes. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the Conclave's interests in mind. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the northern kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tanserville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherds at most. That is true, Your Majesty. Sheila de Tanserville should never be allowed to sign this document. Triss Merigold, you decided to join us after all. De Tanserville has royal blood on her hands. She can't sit on the Conclave. That is a lie.
Have you anything to support these claims, Marigold? There are witnesses who will confirm that Sheila de Tanserville was behind the assassinations of Demavend and Foltest. Officials of the future Council and Conclave. Sheila de Tanserville should be arrested and tried. If Triss Merigold speaks the truth, Lady de Tanserville will be condemned to death. Sheila de Tanserville, until Triss Merigold's charges are dismissed or refuted, you cannot sit on the Conclave. Arrest her. You don't know the whole truth. Marigold doesn't know what she's talking about. Schon auf. Turn back while you can, Witcher. Du bist ruhig. You can't stop me. Not you, not anyone else. Das wollen wir ja mal sehen. If I have to, I will kill you. Dragon. Das ist nicht dein Rache, das ist der Rache von Philipp Eilhart. Kill him now! You're late. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir Sempesis will tend to him, as she will to all the fools who get a hard-on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Letho is the king of liars and emperor of traitors. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? And can you count on another miracle at Brenna? I don't know. But you made it all possible, and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. The dragon attacked Foltest's troops during the siege of La Valette Castle. That hardly supports your tale. We did not control it then.
We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Farewell! Something's not right! The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed! I'll be torn to bits! Geralt, remove it! Aber warum denn? You waited long enough. Should you survive, go south to Nilfgaard, where you'll find Yennefer of Vengerberg. Farewell, Witcher. Hallo Kram. I'm too old for this. Hier wir noch mal eine Runde und Tränkchen. Zum einen brauchen wir dich. Und dann brauchen wir dieses Öl. Ja, erstellen. So, du auf das Silberschwert. Und da muss ich mal kurz gucken. Davon habe ich nur noch 2. Kann ich noch mehr herstellen? Falsch. Dahin. Kann ich noch Kartäschen herstellen? Ja. Dann mach mal so 16. So, dann wählen wir die auch gleich aus. Und dann geht's auch schon los. Guess they'll never learn.
schon. Jetzt haut die feige Sau mal ab. Kaputt, Geralt. Nein. Verklickt. Au. Bitte lass mir diesen Scheißkampf nicht noch machen. Bitte, bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. Wir töten den Drachen, wir brauchen die Schuppen. Ich will den Drachen ausnehmen. Are you all right? More or less. And the dragon? I had to kill it, unfortunately. Unfortunately? Philippa enslaved the dragon with her magic. If I'd let it live, we'd surely find it serving the Lodge of Sorceresses. Many more would have died. Before the sorceresses broke the creature's will, it was noble
and beautiful in its own way, but I'm dead tired of having to choose the lesser evil. Let's get out of here. I guess Letho got away. He's waiting for you. Waiting? Where the Temerians made camp. Come on. What do you mean, waiting? How do you know? Utter chaos broke out after the dragon attacked. I tried to reach Philippa's quarters. A terrified man approached me in one of the alleys, gave me a letter and begged me not to harm him. He said it was for you. The letter was short. I'm waiting in the Temerian camp. Letho. What happened here while I was gone? All the kings had many more armed men than they should have had at a peace summit. During the evacuation, several skirmishes broke out. The Kedwenis clashed with the Temerians. The Order's knights raped 2 sorceresses and killed those who dared try to help them. Do you think the Council and Conclave will survive? Well, they're established, and that's the only thing that prevented a wholesale massacre. Hard to say if they'll survive, but for the time being, no one's got any better ideas. Mages are part of this world, whether people like it or not. They have to have their rights, their place. Otherwise, another lodge will arise. Vernon Roach, step away from the child. She's of royal blood. Temerian. Too good for you, Horsens. You're an outlaw, wanted in Alden North. Hand over the child and perhaps the king will show you mercy. I piss on Kedweni mercy. Roach! Triss! We can't let them have her! This is Foltest's daughter! I've heard enough. Grab them! I failed. Deathmold got away. Thanks, Geralt. Triss needed my help. You know that. The Nilfgaardians outwitted us all. What are you talking about? They kidnapped Triss. The Emperor dispatched the Kingslayers using the Lodge as a decoy. All in order to breed chaos in the northern kingdoms. Temeria is lost. The Barons will pick it apart into bits. It's not lost. Temeria will be reunited. Get the child out of here. Take her far away. Far from the kings, their courts, and their wars. One day, she'll reclaim her heritage. What about you, Geralt? I'm going after the Kingslayer. A man of his word. It's personal now. Farewell then, White Wolf. I trust we'll meet again in better times. Farewell, Roach. Where's Yorvith? How's Yorvith? Proud, I think. The reward on his head has never been greater. Those seeking him, the Scoia'tael hunters, will be reinforced. The special forces throughout the north will receive more resources. The Council and the Conclave are assigning several mages to the task. Yorvith is now public enemy #1. They won't rest until they find him. This is no place for witches. Though I know you, and you appear wherever something important happens. True, though sometimes by accident. And this time, also a coincidence? Let's say I have something to take care of. In that case, hurry. Once we're done cleaning up this mess created by the royal soldiery, Loch Muin will be magically sealed. Getting out of here? Temporarily. We shall return soon enough to rebuild the city. Loch Muin will regain its former glory,
Until that time, we need to keep the treasure hunters and troublemakers out. So Radovid trusts you? We shall win His Royal Majesty's trust by delivering Sheila de Tansarville and the other traitresses from the lodge. That could take a while. Sheila's fled Loch Muin via Megascope. We have time. She cannot hide forever. Sooner or later, she will be ours. Forgive me, I must attend to some matters. And don't dawdle. The city will be sealed in 1 hour. Jetzt mich nicht, ich hab Joghurt im Rucksack. There he is. Wait for me. Geralt. I don't want you to get hurt. I can take care of myself. Not this time. I need to talk to him alone. Wait for me at the city gate. If I'm not there within the hour, leave without me. Took you a while? Is that bauble from Sheila's Megascope? Mm-hmm. My final prank. I switched the diamonds. The one in the Megascope has a flaw. Minute. But just large enough to warp the teleport. The Emperor's magic theorists assured me the effect would be spectacular. I let her escape. You're heartless. You've no idea what the Royal Witch Hunters have in store for her. A lot of pain for a long time. I don't doubt it. So, ready to lay your cards out on the table? No matter the game, there comes a point when all the players need to show their cards. I love that moment. But first... vodka? I only drink with friends. What about old acquaintances? Eh? Recovered your memory yet? Not entirely. Remember how we first met? Yeah, I saved your life. Couldn't think of a nicer way to pay me back? Frankly, I couldn't. I mean, taking care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. The winter solstice 1270. Midinvern, the night of magic. Letho wasn't lying, the hunt had stopped. At the Hanged Man's Tree, the spectral riders selected from among those they had taken. Yennefer was among them. A wraith cannot be killed, only driven away. Every Witcher knows that. Yet the riders fell beneath the blows of our Witcher's blades. Crimson blood flowed from under their dead men's armor. We could not kill them all. They were simply too many. A stalemate. He was different from all other elves. There was no shame in his gaze. He had never suffered persecution. He had endured no massacres. Humans had not taken his land. This elf was not of this world. He was an invader. We struck a deal. My soul for that of Yennefer. He agreed without hesitation. Back with me, friend. Got the feeling you left for a minute. Memories. I remember the Hanged Man's Tree and the Wild Hunt. I remember the exchange. Me for Yennefer. So, cards out on the table. Unless you chase me all that way just to kill me. I chased you for lots of reasons. You owe me some explanations to start with. Let's say I do. Tell me about Yennefer. What happened after I departed? She was feverish for several days. Delirious. In agony. We thought that was it. She was on her way out. Somehow she recovered. But even then she was disoriented. Amnesia like you. What then? Well, the woman turned out to be quite a character. Throwing temper tantrums.
trying to seduce orcs, trying to drive a wedge between us. After you so nobly sacrificed yourself, we thought it'd be dumb just to leave her somewhere. She wouldn't have survived more than a month. The whims and vigor of a duchess, but she was just a sorceress with no memory. We were in the heart of the Empire. And as I'm sure you know, Geralt, in Nilfgaard, mages who behave like that either drop their bad habits quickly, or are drawn and quartered by horses in the middle of Victory Square. So I heard. So we set out, wandered through the provinces. Everywhere we went, she got in trouble and we pulled her out. And then one day they captured us. The Imperial Secret Police. Me, Ox, Sarret, and Yennefer. Imperial Secret Police? Mm-hmm. We were separated, and they questioned us. Long and thoroughly, but it was uneventful, no violence. That's how I met Vatia de Rideau, and a couple of weeks later, the Emperor himself. Me. A simple witcher. What happened to Yennefer? I don't know. Never saw her again. The Emperor offered me a mission in the Northern Kingdoms. As for Yennefer, I had the feeling she was somehow important to Emir. As I see it, they learned of the Lodge from her. Those Imperial spooks have their ways. All I heard is that Vatir had his men watch Yennefer closely throughout the time she was at the palace. Then we went off to slay the kings of the north. That's where my knowledge ends. So she's in the Empire? She was when I left. How did you know where we'd find the Wild Hunt? Every witcher who wears the viper around his neck knows the place. We had so many books and scrolls about the hunt that I used to think our school was founded for the very purpose of solving the riddle of the spectral riders. Know who they are? You know the true identities of the riders? From what I understand, they're some damn elven race. But they turned out to be a big ruse. The legendary Omen of War proved to be a fairground attraction. No Market Square mage could possibly conjure up a cavalcade of wraiths speeding across the sky. Then there's the amnesia. No, there's something more, I assure you. Go ahead, enlighten me. I can tell you want to. There are a lot of legends and myths about it, but the Wild Hunt is a fact. I've fought and killed many of its wraiths. They were spectral emanations, the avatars of real riders. The riders we ran into by the Hanged Man's Tree. Are you telling me you were carried off by elves? Real material sons of bitches like the ordinary kind we deal with in this world? They may be ordinary in their world, but they're strangers in ours. The conjunction of spheres. Know the theory? Do you know how monsters appeared in our world? There's not a witcher who doesn't know that. So you know there are other spheres. The most powerful of our mages can open passages between these worlds, and they usually do that to summon the monsters we then have to hunt. The elves we saw come from another world, and they weren't summoned. They found the way on their own. It's not exactly easy, so they usually send their spectral emanations. They come in person on special missions. As they did for you and Yennefer. Mm-hmm. So, elves from another world and their trained wraiths. What do they want from you? I've got an idea, but that's not your concern. How did a witcher agree to kill humans at another human's bidding? At the Emperor's bidding, Geralt. And he's no ordinary human. The rulers of the North come up to about where his Pauline's end. Why? Simple. He promised to rebuild the School of the Viper, the Witcher's Order where I came to be. Witcher's schools in the south fell into ruin long ago, and Witchers themselves became internal exiles, banned from entering most cities.
Besides Seret and Ox, I know of 2 other witches of the School of the Viper who should be alive and on the path. I don't know where they are. Haven't seen them for years. Now they can come out of hiding. They can come home. Why are you still here? Why did you wait for me this time? I knew you wouldn't give up. I knew you'd pursue me. And I don't aim to hide anymore. Fact is, only you know the truth about me. Well, and a couple of folks whose word isn't worth spit anymore. I never saw you as a foe. I want to go my way, but if I have to fight you first, so be it. This story ends here and now. Care to tell me what it was all about? Kill as many rulers as we could. Lay the blame on the sorceresses. Breed chaos. Prepare the North. Soften it before the invasion. And you know what's incredible? We could not have imagined more fertile soil. No matter what the war's outcome, the northern monarchs will accuse one another. Pursue their God-given rights. Seek vengeance and be at each other's throats for years to come. The North resembles a whorehouse on fire, as your friend Dandelion would say. How did you manage to contact Sheila? It wasn't a problem once I learned of the Lodge's existence. Initially, she watched my every move. But sooner or later, everyone starts treating me like a big oaf. I mean, I can't change how I look. I stayed close to Sheila, killed a few beasts for her, and whined about how unhappy I was, how unfair the world was. So much, in fact, that I actually got her gander up a few times. I made sure a few potentially trustworthy witnesses saw us together, could link us. Security in case I was captured. I also prepared to assassinate the King of Kavir. Esterad Tyson was to be the first victim of the mysterious assassins. But before I could do the dirty deed, Sheila asked me to slay Demavend. The gods had smiled upon me. I couldn't believe my luck. Here I've been trying to figure out how to frame Sheila, and now all I needed was to carry out her orders and follow through. Where'd you get your information about the Lodge? From the Emperor and Vatir de Rideau, the Emperor's chief spy. And I believe they got it out of Yennefer. She recovered her memory? Nah. I'd never claim she informed on her friends consciously. I expect they found a way to tap into her memory in spite of her amnesia, and without her knowing it. There was a sorcerer present when I was questioned. A young, proud intelligence officer. Whatever the case, they gave me a list of the sorceresses in the Lodge. Only Emir, Vatir, and I were present. Only we knew of the mission. How do you manage to slay Demavend? Sheila's magic. I mean, she could give us the king's every move. His habits, the positions of the palace guards, anything. All we had to do was navigate the labyrinth and land the final blow. Besides, she had plenty of gold for the preparations. Greased palms abundantly. It had all the makings of a cakewalk, but it's never that easy. We barely avoided our pursuers, and we wouldn't have if not for Yorveth Scoia'tael, another of Sheila's ideas. With Yorveth's elves, not only did we cut down Demavend, but traveling with them put us out of the Lodge's reach. We could calmly plan Foltest's and Hensel's assassinations. How did you know Foltest would come to the monastery's solar? Yorveth and I planned Foltest's murder. The
King of Temeria would have to deal with the Lavalette sooner or later, and he made no secret of it. I was sure he'd want to recover his bastard children in the process. And where do they take the children when a castle's under siege? I had to become a monk, but I couldn't just arrive at the monastery and claim I'd seen the light. Not very believable. So one of Arion's patrols out in the forests happened on a Scoia'tael unit torturing a helpless monk. Arion's brave men drove off the elves and I found shelter in the monastery. No one noticed you had no wounds? I paid the monk who treated me a lot of orange to stay silent. Actually, it was only a loan, because I killed him later. Only the dead can keep a secret. Then all I had to do was wait for the situation to develop. When I saw you enter the chamber with Foltest, I thought I might fail. Luckily, you failed. To recognize an old friend. When did you decide to get rid of Yorvith? As soon as I realized I couldn't manipulate him. A true fox, that one. He was so observant, so dangerous. I got the sense he might see through me at any moment. You made a mistake. You were untouchable as long as the Scoia'tael were protecting you. Maybe, but with Yorvith, my hands were tied. If I'd finished off Kieran... But you didn't. And that allowed me to drive a wedge between you and Yorvith. I forced you to flee. And I let you live. You know I could have killed you. You're forgetting. No, I remember. So Sheila was looking for you when she came to Flotsam. Mm-hmm. She thought she was still in control and wanted to get rid of me. I'd bet my eyes that she thought I'd lost my mind. Or that Yorvith was manipulating me. And the North descended deeper into chaos. Exactly. There was just one problem. You. I could have killed you in the Elven ruins. Thing is, you weren't really my enemy. Shame you didn't take a shot at Henselt yourself. History might have taken a different turn. Maybe I would have killed him. Maybe you would have killed me. Who knows? But Henselt's death, although desirable, wasn't necessary anymore. The plan could go forward without it. Besides, somebody else got him. You know who? Come on. We both know. I'm done talking. Let's finish this. Want to fight? Any vodka left in that bottle? A swig apiece. Here. The Imperial army is probably crossing the Yaruga as we speak. Pure pandemonium will ensue. The North's finished. Time to go south, where the good life awaits. You're a fool, Letho. Both you and your Emperor are forgetting one thing. Misfortune brings people together. Very shortly, the North could be united like never before, thanks to you. But that's just not my concern anymore. I'm not your foe. I never was. Let me walk away and I will. You'll never see me again. Force me to fight, and this time I'll kill you. I've learned all I wanted to know. I can feel the memories coming back. Your death won't change a thing. Go where you will. Just like that. No threats. No words of wisdom. You going or not? Farewell, Geralt.
The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers. In Flotsam, he slew Bernard Laredo, but few mourned for the Commandant. Flotsam remained Temerian, while command of the garrison and town went to a Vizima noble, a sworn enemy of Kedwen and an avid angler. To this day, folk gather round bonfires in Lobendon to hear of the Witcher's deeds. The Witcher witnessed a great Kedweni victory in Edirn. At Vergen, Henselt's army crushed Saskia the Dragonslayer's motley force, ending the springtime of races. Soldiers of the Unicorn swarmed over the Pontar Valley. As it had before, powerful Kedwen swallowed Upper Edirn whole. Yet subsequent events would render Henselt's triumph short-lived. After Foltest's death, Temeria's neighbors began to vie for the glittering prize that was the realm's throne. Yet the murders of first Demavend, then Henselt, forced them to look to their own problems. Temeria fell prey to its power-hungry barons. But Vernon Roche held a light of hope for the dying realm, and he tucked it away in a place safe and still to await better times. Years before, Geralt of Rivia had witnessed the fall of the Council and Conclave of Mages. The summit in Loch Muin re-established both bodies, their founders sacrificing Sheila de Tanzerville and her accomplices. Yet Radovid also required humility and loyalty from the proud mages, but this did not sit well with all of them. It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. Yet as troubled as the day seemed, we, who had in some way shaped the world's fate, finally received some respite. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in the laps of the muses. Who could have known this tempest which had ravaged the north was but a harbinger of darker days, and the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia. Ja Leute, das war's mit The Witcher 2 Assassins of Kings. Ja, Witcher 3 kommt auch irgendwann mal, allerdings muss ich dafür erstmal ein bisschen meinen PC aufbauen. Er ist nämlich nicht leistungsstark genug, um das zu streamen. Bis dahin wird wahrscheinlich ein Haufen anderer Spiele kommen, bunt gemixt. Mal sehen, was als erstes kommt. Vielleicht Fallout 4, vielleicht Skyrim. Mal sehen. Lass noch die Credits durchlaufen und sag schon mal tschö.